So lisod sabton sa mga tao nga dili born again, dili saved, unsaved nga mga tao. Lisod di sabton nga klase sa doktrina sa mga unsaved nga mga tao. It's hard to comprehend ining klase sa doktrina. But gusto kang masabtan mo ni doktrina ni, you must be saved. Sa unsang pamagi, sa church age period, faith alone in the blood of Christ. Di paagas na Kristo yung dugos ko sa kalbaryo, namatay na, gilubong na siya, nabanaw na siya para ikaw makabaton sa tinud-anay o libre nga kaluwasan. It is a one-man rule. Okay, a very common verse Biblia that speaks about dispensational teaching at nasigutan ni kabuntagon about dispensational salvation. The truth about dispensational salvation. So 2 Timothy chapter 2 verse number 15. It's a very common passage. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So we have to rightly divide the word salvation in kabuntagon. So that is why we have a dispensational salvation. The truth about dispensational salvation. So we have to rightly divide that word salvation. Different religious groups have diverse views on salvation, often shaped by their beliefs about human nature, God, and the afterlife. Now, here's a broad overview of some key perspective, or when we say, or in other words, religious groups. For example, sa itwag Christianity. Most Christian denominations believe salvation comes through Jesus Christ, but they differ on how it is received. Kada sikta, kada denomination sa gituwag og Christianity, dunay nagkalailahi nga believe sa gituwag in connection to salvation. Like for example, Catholicism. What is the belief of the Catholic Church about salvation? Now, the Roman Catholicism says salvation is by God's grace, received through faith, good works, and participation in the sacraments, especially baptism and the Eucharist. So, muna ilang faith, muna ilang belief. So, they believe nga ang sa kaluwasan kuno madawat pinaagi sa grasya sa Dios. Ug madawat pinaagi sa pagtuo sa maayong binuhatan sa pagparticipate sa mga sacraments, especially kininduha in baptism and then the Eucharist. So that's their belief. And the other Protestantism, the other denominations, ito Christianity, Protestantism. Doon ay mga lahi ang belief sa gitawag og Protestantism. Doon ay mga tao nga, doon ay mga Protestant uban groups nga ato nga sola fide or faith alone or sola gratia or grace alone. Meaning, salvation is a free gift from God received through faith in Jesus Christ apart from works. Murag pagtanaw ni mo murag sakto pud. But we have a lot of experiences nga once you discuss salvation deeper than what they presented, magkalibog-libog na sila. Kung balik taro na nimo sila, mulahi na ang discussion, mulahi na ang explanation, muna nagkalisod sa mga Protestantism kay in other word, mura ba og sa Biblia para mura lang ang ilang pagtuo, ilang foundation sa salvation
murag nagtukod lang diha sa balas. Once bayuhon og dako kayong bagyo o dakong balod, mawala ang pundasyon. So dili ka explain sa exact nga explanation when it comes to salvation. Kung imo na silang i-cross examine, magkalahi-lahi na ang explanation. So muna kasagaran sa mga gitawag og Protestantism o other Protestantism nga makita. Then Orthodox Christianity emphasizes the process of theosis, becoming more like God. The word theosis means becoming more like God through faith, sacraments, and good works. So, parang tanawon, kung imong tanawon, murag wa gyud kalainan sila. Pares-parehas lang sila nga kanunay nag-involve sa gitawag og faith and works. So, na sila sa denomination nga ang pagtuo, ang kaluwasan nga it's always faith and works. So that's why ato nang hisgutan ni kabuntagon about dispensational salvation ni kabuntagon. Doon mga uban nga mga religious group, example Islam. According sa Islam, salvation in Islam is achieved through faith in Allah, righteous deeds, and obedience to His commandments. Muslims believe in a final judgment where one's good and bad deeds are weighed, and ultimate salvation is granted by Allah's mercy. So, muna ilahang believe. Sa Hinduism, lahi pod, salvation, or sa ilahang term is moksha, is liberation from the cycle of birth, death, and rebirth. Gitawag nilang samsara. Different path to moksha includes bhakti yoga, devotion to a deity, gitawag og karma yoga, good action and selfless service, gitawag og Jnana yoga. I don't know how to pronounce this one, Jnana or Jnana yoga, knowledge and self-realization. And the last one is Raja yoga, meditation and spiritual discipline. So muna ilang pagtuo through this yoga, they can achieve sa gitawag og salvation or moksha. Now, the other one is Buddhism. According sa mga Buddhist, salvation is attaining nirvana, or in other words, freedom from suffering and desire. This is achieved through the Eightfold Path, which includes right understanding, intention, speech, action, livelihood, effort, mindfulness, and concentration. So, mga ilahang beliefs. Pero tindaghan ng mga ngayang tamdon. No? Now, sa Judaism, which is the religion of the Jewish people, according to them, salvation is more focused on collective well-being than personal redemption. It involves living righteously according to God's laws, means Torah, the commandments of God, and striving for a just world. The afterlife is not the primary concern. Instead, living a good life is in accordance, or living a good life in accordance with God's will is key. Doon na pa uban diri Sikhism. Na pa uban diri nga mga other views sa Taoism, na pa New Age belief. But for us, part of Christianity, then Bible believers, this is what we believe. Nining kabuntagon kini atong gi-discuss. No? We do not align sa tuang belief nining atong mga panggisigutan ng mga religious groups. Wala ta nag-align sa ilahang mga beliefs. Nga tuwa dinhi mo ni ang atong i-discuss in a biblical perspective. And even sa gitwag Christianity or in a Christian denominations nowadays, pero tika nagdaghan og mga nagkalailahi. I've discussed one of our videos at makita din ha, especially the 7 ways to answer questions about our hope. At ang gi-discuss dito ang mga
nagkalahi or duha lang man gyud ka way or method nga gigunitan sa tao. Dunay mga grupo nga nagtuo nga ang kaluwasan, no, in the entire Bible. Dunay mga grupo nga nagtuo nga faith alone. Okay? Muna siya ang unang grupo din ato makita, faith alone in the entire Bible. In the entire Bible. In connection sa salvation, una po yung mga tao nga itong isgutan tumilabay nga faith and works in the entire Bible. So muna ito makita sa kana lang duha, kining duha sa Christianity. Sa Christianity, sa mga Christian denominations, inilang duha. Doon ay mga grupo nga nagtudlo faith alone in the entire Bible. Doon na po'y mga grupo nga nagtudlo faith and works in the entire Bible. So, we as Bible-believing Christian, a Bible believer, a dispensationalist, we do not believe this position or this gitawag og claim na muna ang way of salvation or method of salvation sa entire Bible. Ang atong claim, kining duha ato makita sa Biblia. No? Kining duha ato makita sa Biblia. We are not saying this is entirely wrong. Kaya ang faith and works, pero moingon naman gud ka nga faith and works in the entire Bible, muna ay wrong. Pero kung yung kag faith and works, some of the time period in the Bible, muna correct. And then, faith alone in one of the time period, especially sa church age, muna tama. Pero moingon kag faith alone in the entire Bible, muna wrong. Ang ang position is that faith alone, not in the entire Bible, but in the church age period. Ngayon patag, faith and works, not in the entire Bible, but in some dispensation sa Biblia. For example, law or Old Testament and tribulation and millennium. Atong pagtagad din kabuntagon ang detalye ni ana. So number one, itong pagtagad, ako ning butang sa upat, we do not follow sa 7 dispensation na gitawag sa Biblia kay potentaasa. So ang Old Testament atong giusa. Number 1, Old Testament salvation. Okay, Old Testament salvation. Ang upat lang ka mga time period atong taga-agpagtagad para sabtahan to. Now, under the pre-law period, no? Sa Old Testament salvation, pre-law period. Wintag pre-law period, buta sabot, gikan din padulong dito, atras ta. Wintag pre-law period, that means the time of Adam. Adam and the tree, ato nang giskutan tumilabay, unsay sinitabo kang Adam. Si Adam, sa danghimo sa Ginoo, he is a perfect being. Kumpleto siya. Doon na siya gitawag og uncorrupted body. Perfecto ang body, perfect body. Doon na siya gitawag og in other word, wala siya gitawag, ang iyang body is not sinful, no? Ang iyang kalag is not lost. Then, ang iyang spirit is not dead. So, kanang tulo, kabutang kinabuhi ni Adam, wala siya magkinanglan ni ana og salvation in totality. Wala siya nagkinanglan og salvation because he is a perfect being. Pero naalan siya, gikuman ang Ginoo sa iya nga ayaw kaon sa kahoy nga naa sa taliwala sa garden. Wala gikuman sa Ginoo. Because the moment you eat of it, you shall surely die. Yun ang Ginoo. So, to make a long story short, Adam or Eve ate that fruit
and also Adam. So nahimo sila nga ang sinahitabo. Instead nga ang ihang ang ihang espiritu is not dead. Now the spirit of Adam nahimong patay. The soul of Adam nahimong lost, means unsaved. The body of Adam naging sinful, corrupt. So na-reverse ang pagkatao ni Adam because of that sin. So niabot ang gitawag og conscience. That's the time of Adam is the dispensation of innocence. Then there's what we call the dispensation of conscience na sila ni Noah. Kung makita diha nga ang dispensation of conscience nag-end sa gitawag og flood. Ano man, kung naay mga reasoning sa uban niya, si Noah daw na save siya through grace. So totoo na, critics bring up Genesis 6:8. Muna ilang gustong i-argue. They try to say that Noah was saved by grace, which is simply not so because the verse does not say that. In verse number 9, we see that Noah found grace by being a just man. If Noah was living wicked, then God would have drawn Noah with the rest of the world. Kung imong tan-aw sa context, si Noah nakakaplag lang sa grasya sa Ginoo because he lived a life which is just in the sight of God. Now kung si Noah nga time nagkinabuhi pa siyang dautan, di siya makakaplag sa grasya sa Ginoo. But because he was living different sa gitawag og iyang mga contemporaries nga time, so that's why he found grace in the sight of God. Na kung imong i-compare sa itong panahon karon, lahi ang nahitabo sa tuwa karon. Nga naman, ang grasya sa Dios gipadayag sa tanang tao in the dispensation of grace. Pero sa time ni Noah, dili ingon ana. Parihara na siya, just like the word faith. The word faith does not always apply to Paul's gospel. Neither does the word grace in the Bible. Grace is given by God in every age. Now, we believe that there is always grace in every age. Na ang grasya sa Ginoo, makita nimo. But this grace, the dispensation of grace is different than the grace nga iyang gi-reveal sa unang panahon. Gani sa Biblia, ang grasya sa Ginoo is just terriging gamaya. Ngayon ka nga limitado lang nga tao ang nakakaplag sa grasya sa Dios. Pero sa panahon na to karon dili ingon ana. Ang tanang tao gipadayagan sa grasya sa Dios. Unlike before, ato makita sa Old Testament period. Now, sa unsang paagiha ang grasya sa Ginoo reveal sa Old Testament? For example, Noah's Ark. Usa to pagpakita sa grasya sa Dios, katagaan ta mo, mao ni ang grasya nga ako ipakita sa inyo pagpundar og arka, kay pinaagi ni ang arka, ma-save mo physically. So the grace of God na display through sa gisulti sa Ginoo nga maghimo ka og ark. In Noah's Ark. And then, sa time ni Samson, God gave Samson extra time to repent, and God being patient with the nation of Israel. Kani siyang mga ingon-ani nga mga nahitabo event sa Biblia. That is actually God showing His grace to His people. Tagaan pa niyag time ba nga maka-realize or to repent itong makita diha ang iyang mga katawhan. So these were all acts of grace, but none of them are talking about being saved from hell by grace through faith. Muna diferensya. Although nag-display ang Ginoo og mga grasya niya sa nagkalalahi nga mga tao, pero it doesn't mean nga naghisgot siya nga you will be saved by grace, or you will be saved from going to hell by grace through faith. Wala masulti ang Ginoo niya na. How about Abraham and justification? Abraham, ato makita niyo, mo na ang kasagaran nga argument sa mga naghisgot og faith alone in the entire Bible.
Romans 4, imong mabasa diha, they try to use this passage to prove that Abraham was saved by faith alone. Kung imong basahon, Romans 4:3, tanaw to sa Romans 4:3. It says, "For what saith the scripture, Abraham believed God, and was counted unto him for righteousness." Sumuni ilang gamiton as their proof text sa ilang claim nga faith alone in the entire Bible. Si Abraham daw kuno was counted righteous. Makita diha. When he believed. So Romans 4, that was Abraham's, or yung makita diha, that Abraham was imputed righteousness. So there is a righteousness imputed to Abraham in that verse. Abraham was imputed righteousness by faith from believing the stars of his seed. Yung makita sa passage. So Abraham was counted righteous in the sight of God by believing the promise of God nga ang iyang seed mahimong sama kadaghan sa stars in heaven. The righteousness was not imputed to him because he believed the gospel, no? It's another thing. Dili sama na to karon nga ang righteousness sa Dios na impute na to, the righteousness of Christ na impute na to because we believe the gospel of Christ, the gospel of the grace of God. Kay Abraham, dili gospel ang iyang gibiliw, iyang gituuhan. Kung dili ang promise sa Dios nga mahimong ingon ani kadaghan ang imong mga kaliwat sama sa kabituran sa langit, o sa diyang nakita na ni Abraham, ituo siya sa Dios. So, ang object sa iyang faith is not like ours. Kung mo tanaw sa James 2, verse number 23, says, "And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God." So, yung makita diha, Abraham believed God. O sa iyang gituhan, ang promise sa Dios, nga ang iyahang seed, ang iyang kaliwatan, may sama kadaghan sa kabituunan sa kalangitan. So, that's why he believed God. So, it is not the same sa unsay atong gituhan karon in the church age period nga ang atong gituhan is the gospel. The death, the shed blood, death, and burial, and the resurrection of Christ. Unang ang righteousness of Christ na impute yan nato. So, ang object sa itong pagtuo, nagkalay-lahi. Now, he was justified many years later by works by offering Isaac, which goes contrary to how the church age saint is justified. And I was James 2:21. And yeah, was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? So kaklaro sa Biblia, no? Nganong libog-libugon pa man jud sa tao ang gisulti sa Ginoo nga klaro kayo sa Biblia nga si Abraham was justified by works when he offered his son Isaac. So kung imong tan-awon sa atoa karon sa church age period, ang imputation, ang doktrina sa imputation, ang doktrina sa justification happen at the same time. The moment you believe the gospel, imputation and justification happen at the same time. Kang Abraham dili. When he believe sa gituwag og promise sa Ginoo nga ingon ani kadaghan ang iyang seed, wala pa siya anak nga Isaac anak nga time. So kung imong tan-awon from his imputation, kung imong tan-awon sa history, from his imputation, it takes a long years. Long years pa, pila pa katuig. Then, iabot ang iyang justification. So, kung iyang gap sa iyang imputation o sa iyang justification, perting layo Pero sa ato dili, the moment you trusted the gospel of Christ, the moment you believe, you have faith in His blood, yung sa Biblia, justification, imputation, happen at the same time. Pero kang Abraham dili. Doon na pa'y
more or less 14 years or pila ka tuig diha sa gitawag og iyang in between sa iyang imputation o sa iyang gitawag justification. So lahi ang iyang time. So you cannot say nga si Abraham was saved the same as we in the church age. No, perting layo ana. We don't have the same object of our faith when we have imputed righteousness. Ang iya promise of God para sa iyang seed, kita the death, burial, and the resurrection of Christ, the blood of Christ, mo na object sa tuang faith. Manang pertikalayo kung imong himuong comparison sa ato ang time karon pertikalayo. The church age saint is justified and imputed righteousness at the same time when putting faith alone in Jesus Christ, according to the next verse in Romans 4 verse number 24. Yung man makita diha. Romans chapter 4 verse number 24. But for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead. Chapter 5 verse number 1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Imputed righteousness and justification are not the same. Imputed means to set to the account of, and justification means the remission of sin and absolution from guilt and punishment, according to even Webster 1828 dictionary. Unay kalainan sa imputation and justification. Paul used Abraham to show a type of imputed righteousness. Ang gigamit lang sa Biblia, gigamit ni Apostle Paul as si Abraham tungod sa word nga imputed righteousness or imputation, gitawag, no? As a type. Just as Jesus used Moses' serpent on a pole to show a type to explain the payment of Christ for the church age saint, when the children of Israel in the Old Testament look at the serpent on the pole, they did not receive Paul's gospel. Rather, it was to heal them according to Numbers 21, 8 and 9. So, Abraham was only a type of the church age saint, imputed righteousness. Abraham's salvation was not like ours. The church age saint salvation deals with imputed righteousness and justification happening at the same time. Abraham's imputed righteousness was separated from his justification by his works. Okay, ito dugay diya. Although daghan pa sila mga argument about the gospel. So, basically, ito makita diha, sa Abraham, even though nakadungog siya gospel, pero ang gospel niya yung nadungog is not the same as ours, no? Ang gospel ito is good news. Gospel means good news. So, we have a different good news. Ang atong good news sa church age period is the blood of Christ, his death, burial, and resurrection. So, muna ato ang gospel. Pero sa iya, hadid ito nga time, nag-promise ang Ginoo og seed o nation at makita diha para sa iyang kaliwatan. Now, under the law period, katugay na, mga kuan man to, mga pre-law man to. Pre-law. Now, under the law. Under the law, at makita diha, pero ang gitawag is Biblia, faith and works. Faith plus works. Critics of dispensationalism use Acts 15:6-10. Ginagamit nila ni as their argument or proof para sa ilang argumento. Galatians 2:16-21 and James 2:10 and 11. To try and say that the Old Testament saints were not saved by works since they were not able to keep the law. At makita din na, muna ilang pagtuo nga, di pwede nga ang mga Old Testament saints from cross backward, di pwede nga ma-save sila by works or faith in works. It is because no one can keep the law. Tama po na nga statement. No one can keep the whole law.
Tama ang argumento. Pero kung imong tanawon sa Biblia, no one was able to keep the law perfectly, but God considered the Old Testament saints to be righteous if they did certain works and walk in the law. Tinuod ngayon sa Biblia, walay himong matarong sa pagsunod sa balaod. Nobody could be able to keep the law, pero ang Ginoo naghatag og consideration sa mga Old Testament people nga maging righteous sila if maghimo sila nining mga certain works, unya maglakaw sila diha sumala sa balaod. Ato na ning gibasa, Luke chapter 1 verse number 6. Ipilan to na ning gibasa ning passage. Dili pwedeng atong laktawan ang mga biblical passages nga nagisgot nining mga butangan ni. Or else mahimo ta nga cherry picking nga kasi sa mga tao kung unsa lay gusto na to nga tan-awon. Now, tanaw to sa gituwag verse number 6 ingon diha. And they were both righteous before God. Now, sa naay mga tao nga sa tubangan sa Dios righteous sila. O ganong nahimo silang righteous. In that verse, ganong righteous sila? Yung makita, they're walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. So, nahimo silang righteous in the sight of God because they walk in all the commandments. In other words, they have works. Naa sila gihimo sa ilang kinabuhi by walking according to the law. So, in other words, ang Ginoo nag-consider nining mga klase sa mga tao as siya righteous. So, ingon ang Biblia, no one could keep the law, pero in the dispensation of, in Old Testament time, in Old Testament, itagaan o consideration ang mga tao sa unang panahon nga maghimo sila sa balaod, magsunod sila sa balaod, o iluhon sila sa Ginoo nga matarong nga mga tao. Pero kung imo nang buhaton karon in the dispensation of the grace of God, ingon sa Biblia, dili ka mahimong matarong ni ana pinagis pagsunod sa balaod kung naa ka sa dispensation of the grace of God. But if you are in the Old Testament period, i-consider na sa Ginoo. Nga naman, ang imong adtuan, ang kalag dining mga tao, Old Testament sense, di man langit ang ilang adtuan. Di man sila maadto sa langit by doing good works. Ang ilang adtuan, ang ilang destinasyon, didto man dapita sa naaman sila sa gituwag og either paradise, or dito sa gituwag og hell fire. So naay duha ka lugar nga adtuan sa tao. So ang mga tao sa Old Testament period, muhimo sila og trabaho aron sila makaadtuan ang lugar na. Dili aron mo adto sila og langit. Because ang pag-adto og langit, dili pinagi sa mahimo sa tao, sa pagkamayo sa tao. Ang pag-adto sa langit is through the blood of Christ. Therefore, kining mga tawhanan ni, dito sila magpabilin for how many years until nga ang dugo ni Kristo maula. Wala man talaga gisgot diri karon og pag-adto og langit. Ang atong gisgotan diri pag-adto didto anong lugar, ang duha ka lugar mo na gisgotan sa Biblia. Hellfire ay paradise. Kisa ni ngadto dito, diri ang taong dato. Kisa na diri si Lazarus, makita sa Biblia according sa story sa Bible. Asa ang taong dato ngadto, impierno sa kalayo. Asa si Lazarus ngadto sa Abraham's bosom, paradise. Just like sa gitawag og thief on the cross. Sa niya sa, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Ang sasalta ni Kristo, today thou shalt be with me in paradise. So, ang purpose, anong muhimo sila, musunod sila sa balaod para makaabot sila dito sa paradise. Because sa yung makaabot sila dito sa paradise, secure na sila nga one of this day, dahil i-redeem sila sa Ginoo, pinagi sa blood of Christ,
aron makasaka sila sa langit. Muna gitawag og naa sa Biblia nga plano sa Dios. Dili kay maghimo ta sa ang mga Old Testament mga Old Testament people, musunod sila sa balaod para masaka sila sa langit. Dili. Kay way tao sa Old Testament nga nakaadto sa langit, padulong sila sa paradise. Kung naaman sila gialaw, naamay gialaw ang Ginoo nga girapture sila Ginoo, niagi sila kamatayon, that we don't know kung padulong ra gyapon sila dito. Pero gialaw sa Ginoo nga naay rapture nga tabo sa Old Testament times as a type of the coming rapture sa umaabot. Nga din sa rapture din klaro gyud nga si Kristo nagpaabot sa clouds in the air. Naa siya in the clouds, nagpaabot to meet the Lord in the air. Yung sabi nila, klaro na. Di na tumaad to dito, kay kini wala naman Gitanggal naman siya dito sa impyerno ning paradise, gidala na ni Kristo sa langit. So manay katuyuan nga nung mabuhat sila musunod sila sa balaod. Dili sa tuan lahi. So that's why ang Ginoo i-consider niya ang mga Old Testament saints nga maging righteous by doing certain works and walking the law of God. Solomon said both Ecclesiastes 7:20 and Ecclesiastes 8:14, 1 and 2, he insisted that there were righteous men. Si Solomon mismo, nag-insist siya nga na ay mga righteous nga mga tao. Yan ang gi-acknowledge, yan ang nakita. Kana nga mga passage. Ecclesiastes 7:20, Ecclesiastes 8:14, makita mo diya. Ecclesiastes 9:1 and 2. Kini, Luke chapter 1, verse number 6, ito makita din na. Yung gialaw sa Ginoo. Although, Paul knew that no one could keep the law for salvation. He also knew that the Old Testament saints were kept under the law. Salvation was not by faith only. In the Old Testament times, salvation was not by faith only until Jesus Christ came and died, shed His blood, and died and buried and resurrected. Walay ingon ana nga nahitabo nga faith alone. Faith and works. Sa diyang si Kristo pa namatay sa krus sa Kalbaryo. Kung butong na mo, kung gusto kag faith and works, in the church age period, dili imong faith and works, kundi faith and works of Jesus Christ. Kana, gusto kag faith and works in the dispensation of grace? Yes, pero dili imuha. Kung dili kang Kristo. That is why in the King James Bible, doon ay gitawag direct faith of Jesus. The faith of Jesus. So, si Jesus dahil na ay faith. O kung sa ang faith of Jesus, ang iyang faith, once muadto siya sa cross, once iyang iula iyang dugo, once mamatay siya, ilubong siya mabanhaw, he could save people. He could save mankind. So, muna iyang faith, o muna iyang works. So, ang faith and works in the olden times, in the Old Testament period, si Kristo ang nag-fulfill niya na. Munang pag-abot sa tuwa karon, it's faith alone because si Kristo na ang ni fulfill sa giingon sa Biblia nga faith and works sa Old Testament times. Ang faith alone sa atua. Ang faith and works si Kristo ang nihimo niya sa krus Kalbaryo. Many times gisulti sa Biblia, if you are tanaw sa imong King James Bible, faith of Christ, faith of Christ, faith of Christ. Dili faith in Christ, lahi ng faith in Christ kaysa atua na. Pero may kag faith of Christ, the faith of Christ, tanaw for example, Galatians chapter 2, ang atuang faith na sandwich sa duha ka faith of Christ. Okay. Galatians 2 verse 16. Knowing that a man is not justified by works of the law,
Ang sisulti niya, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by what? By the faith of Jesus. Dili na imong faith, ha? It's faith of Jesus. Kanang pag-adto niya sa cross. But by the faith of Jesus Christ, even when we have believed, mo na imuha. Kanang ikaduha diyang believe, mo nang imuha. Ang unang faith, dili na imuha kang Jesus Christ na nga pagtuo. Nga kung si Kristo, wa pa mo tuo, nga maadto siya sa cross, aron mamatay siya, magwala siyang dugo, wa siya matuo niya na, wala ang tatay putuhan karon. Una niyang isulti but by the faith of Jesus Christ, yeah, even when we have believed in Jesus Christ, that we might be justified, again, isulti by the faith of Jesus, kaduha, gibalik-balik, by the faith of Jesus. Can you imagine? Ang buot pasabot nga isulti niya, muni ang pagtuo ni Kristo, kung si Kristo ni tuo siya nga once makaadto sa cross, maulat niya ang iyang dugo, muni ang pagtuo. Basta maulat niya ang dugo, mamatay siya sa cross Kalbaryo, ilubong siya mabanhaw, muni pagtuo niya. Masave na ko ang mga tao. Mao po na ang imong tuuhan. Buot pasabot mo, align ka sa pagtuo ni Kristo. Ang imong pagtuo, naka-align sa pagtuo ni Kristo. Dili kay ang pagtuo ni Kristo nga, once moadto ko sa cross Kalbaryo, iula na ko akong dugo, mamatay, ilubong, mabanhaw ko, malawas na ko ang tao, imong pagtuo lahi, lahi akong pagtuo, once musunod ko sa balaod, di mo magtagbo na, di mo magka-align sa pagtuo ni Kristo. Ang pagtuo ni Kristo na adin ikaw na adin ha. So gusto ka nga masave, mo align ka sa pagtuo ni Kristo. Ituo siya nga once iula niya iyang dugo, ilubong siya, mamatay siya, ilubong siya, mabanhaw siya, maluwas niya ang tao. Maki-align ka. Di kay musukwahi ka sa imong pagtuo. Muna nitabo sa daghang denomination karon. Ang ilang pagtuo ni sukwahi sa pagtuo ni Kristo, hindi sila magkasinabot. Ang pagtuo ni Kristo, maluwas niya ang tao, kung maula yan dugo, mamatay siya, ilubong, mabanhaw, muna imong pagtuo, maluwas ka, kay nagsunod ka sa balaod, ay layo kay kag pagtuo. Maki-align ta sa pagtuo ni Kristo. Muna ibot pasabot din sa atong gipasa. Another thing atong makita din Ezekiel, atong makita din, Ezekiel 18:20-32 states that the soul would die in his sins if he did not keep the law. Namatay ang tao, diha siyang kasalanan, kundi siya tamod magtipig sa balaod. This is not physical death, and that can be proven with the next verse. At makita in John 8:21 and 22, makita nimo the statement of Jesus Christ nga, ye shall die. If you do not believe, ye shall die in your sins. What's that? Not just physical, kundi spiritual death again. That's separation from eternity. At makita diha. Spiritual life in Old Testament was found by keeping the law. Gusto kang spiritual life in the Old Testament? Imo lang ang makaplagan, pinagi sa tipig sa balaod. This is shown in Deuteronomy 8:11-19. Tanaw to, Deuteronomy. Gusto kag na spiritual life in Old Testament times? Mo ni ang sundon sa tao. Deuteronomy 8:11 and 19. Okay, Deuteronomy 8:11 and 19. It says, beware that thou forget the Lord thy God in not keeping his commandments, and his judgments, and his statutes, which I command thee this day, lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses, and dwelt therein, and when thy herds and thy flocks multiplied, and thy silver
and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied, then thine heart be lifted up, and thou shalt forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage. Verse number 15, who led thee through that great and terrible wilderness, wherein there were fiery serpents and scorpions and drought where there was no water, who brought the forth water out of the rock of flint, who fed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew not, that he might humble thee, and that he might prove thee to do good and thy latter end. And thou say in thine heart, my power and the might of my hand hath gotten me this wealth. But thou shalt remember that the Lord thy God, for it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant, which he sware unto thy fathers, as unto this day. Now, in chapter 30, verse 15, Deuteronomy 30, verse 15. Iyon niya, see, I have set before thee this day life and good, and death and evil. So in other words, life and death, good and evil. In that I command thee this day to love the Lord thy God, to walk in his ways, and to keep his commandments, and his statutes, and his judgments, that thou mayest live and multiply, and the Lord thy God shall bless thee in the land whither thou goest to possess it. Ito makita din eh. Ang imong pagkinabuhi des kalibutan, nagdepende na, manayong Ginoo, ang imong pagkinabuhi des kalibutan, nagdepende na sa imong pagsunod sa balaod. In other words, the moment you disobey sa commandments sa Ginoo, you will die. Not just physically, but you will also die spiritually in hellfire. Muna yun sa Biblia nga, you shall die in your sins. That's hellfire. Judgment. But if you obey my commandments, yun siya, isang pang mamatay mo physically, pero ayaw ka balaka, you will end up sa paradise. Because you obey my law. Yung makita din na. Muna importante kaya sa Old Testament times ang pagsunod sa balaod. So if the Old Testament saints did not keep the commandments, then they had no faith according to Deuteronomy 32, 15 and 22. Psalms 9:17. Sulti sa Psalms 9:17, the wicked shall be turned into hell, and the nations that forget God. Yung makita din na. So, ang wicked, madto sa impyerno. Ang righteous, nga nagsunod sa balaod, diri sa paradise. Ang yan ang impyerno is hellfire. Yung makita diha. Sulti sa Proverbs 19:16. Ang sulti sa Proverbs, we see that the person who kept the commandments keep their soul. So, pasabot niya na. Isa kundi ka tanato, sa whole nga passage. Proverbs 19:16. Proverbs 19:16. So, kung doon na kay pagmahal sa imong kalag, yung sa Old Testament times, no? Proverbs 19:16, yun siya diya, he that keepeth the commandments, keepeth his own soul. But he that despiseth his ways shall die. Siya kung doon na kay pagmahal sa imong kalag, magtamod ka sa kasuguan. Kung isa ang tao nga nagbantay sa kasuguan siya, nagaatiman, nagakip sa iyang kalag, sa iyang kagalingong kalag, at pasabot na siya pagmahal sa kalag, hindi mo atong imperno.
So, in other words, sa unang panahon, inanglan kag mag-maintain og trabaho buluhaton para di ka madto sa impyerno, sa kitawag kalayo sa impyerno. Muna ang Old Testament times. There are just too many verses that prove that salvation in the Old Testament dealt with keeping the law. In other words, to summarize sa gituwag og Old Testament salvation is equal to faith plus works, faith and works, and faith with works. So, asa man ang tulo, kung imong tan-awon sa Biblia, ang ani nga salvation, ang Old Testament salvation is equal. No? Old Testament salvation is equal to faith plus works, faith and works, and faith with works. So, muna ito makita sa Old Testament to summarize sa mga passage. Daghan pa diya, daghan pa ni, pero di nato ito sa patitaasa. At ito sa gitawag og church age salvation. Di nato sigutan ang new birth, ang second birth, di nato sigutan na. Looking forward to the cross, ito na sigutan. Ari ta sa gitawag church age salvation, kaya pintaasa sa ito ni-discuss. Church age salvation. Kini gamay lang ni kay kanuna ito nang gina-discuss. Under grace, not sa under grace. We are saved by grace through faith. Muna diri ang faith alone. Ang faith alone ma-apply siya in the church age period. But not in the entirety of the Bible. Dili yung ana. So, faith alone is applied sa church age period. It means we are not saved. Now, we are not the ones working for our salvation. It is Jesus Christ who did it upon the Calvary's cross. Therefore, our salvation is faith without works, or faith alone, based upon the merit of Christ. His sufficient, sacrificial, and substitutionary death, burial, and resurrection, and His shed blood provides eternal salvation for us today. This is the gospel. Mao na atong gitudlo nga gospel para kanato karon nga panahon. Daghan tag mga bersikulo ni ana na pero nato tagaan og time kay ato na lang kidiscuss many times in every podcast nato na ana kanunay atong makita ang mga bersikulo nga ang salvation sa church age period mo ni siya diri, mo ni ang faith alone. Faith alone in His blood. Death, burial, and resurrection, the gospel. Ito makita diya. Klaro na siya sa Biblia. Faith alone in His blood. Now, ito si katulo. Number 3. Tribulation. Salvation. Salvation in the tribulation. Or tribulation salvation. Critics of dispensationalism try to make Hebrews 6:1 and 6 refer to people that almost got saved. This is easily refuted though by reading verse 4. At ito sa gitawag Hebrews chapter 6. Para masabto na to ang mao nga passage, Hebrews chapter 6. Okay. Verse number 4.
Hebrews 6. Kung imong tan-awon ang Hebrews, kang kinsa gisulat, wa gilain imong makita diha para sa mga Hebrew, because sa titulo pa lang sa book daan, Hebrews. In other words, it is intended para sa mga Hebrew people. And this book is intended for tribulation period. Kining libro, ato na makita, ato na i-prove karon nga kining libro, Book of Hebrews, is a book intended para sa tribulation period. It is not written for the body of Christ, the church age period. It is written to the Jewish people. Heading pa lang daan sa libro, Hebrews, o para sa mga Hebrehanon. Hebrews chapter 6, verse number 4. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and have made partakers of the Holy Ghost. Can you imagine na? Partakers of the Holy Ghost. So kana, tantanan, isa-isa kong nag-discuss. Hebrews 6:4, yung sila, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost. Now, when someone is partaker of the Holy Ghost, in other words, they are saved. Pag may nga gini kag partaker of the Holy Ghost, they are saved. They are saved according to Colossians 1 and 12. Danaw sa Colossians 1 and 12. Pag may partaker ka sa Holy Ghost, luwas ka. Colossians 1:12. Isulti niya din partaker of the inheritance. Yung siya diha, verse number 12. It says, giving thanks unto the Father which hath made us meet, but pasabot, worthy, deserving. The word meet means worthy, deserving. Which hath made us deserving or worthy or meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Unsay atong inheritance? Unsa inheritance na to? Yung sa partakers kita sa gituwag inheritance. Ang atong inheritance is unang-una the Holy Spirit. Tanaw to sa Ephesians 1:13. Ephesians 1:13. Favorito na to nga passage sa scripture. Yung sa diha, Ephesians 1:13 and 14. In whom ye also trusted after that we heard the word of truth, the gospel of our salvation. In whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. So, ato makita din ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Verse 14, which is the earnest or patinga, down payment. The word earnest is patinga, down payment of our inheritance. So, the Holy Spirit, kita partaker sa inheritance, muna ang unang patinga, the Holy Spirit, nga nagsilyo ka na to. So if you are partaker of the Holy Ghost, then you are basically saved in the church age period. Pero kung imong tanawon diri sa Hebrews, partaker siya sa Holy Ghost. Now, kanang Hebrews 6:6-8 is obviously referring to a tribulation sense. That was saved but lost it. In the tribulation, salvation will be by faith and works. Ug ang ato hinumduman diha, the moment nga ang tao wala niya ang kaluwasan sa tribulation period, naman hinumduman, if you, na may mga tao nga viewers sa to nga wa pa maluwas, gusto maluwas tribulation period, mo ni ang pinakalisod. If you are saved and then you lose it, yung sa Biblia, it is hard for you to take that salvation back again. Partilisura rin mo, kwaon pagbalik ang kaluwasan kung mawala na nimo na during sa tribulation period. So, it is faith and works. Again, Matthew chapter 24. Yung tanaw ng Matthew chapter 24. Matthew 24 is also referring to the tribulation period. We know this by reading the chapter. Kung imong tan-awon diha, basahan nimo ang chapter, Matthew chapter 24, it is referring to the tribulation period. I'm not going to post all the verses, no, but please, get your Bible, especially our viewers, and check
all those passages, all those verses. Now, in verse number 3 and 14, Jesus is talking about the end of the world. In verse 15, he talks about the Antichrist. Matthew 15, 24, para makita ito ang context. Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. So sa verse 3 and in verse 14, hisgot siya og end times. Klaro na sa passage. Sa verse 3, nagisgot siya, what shall be the sign of thy coming and what shall be the end of the world? So it refers to the time to come. Yun siya diya. In verse 14, mo yung sulti nini, nagisgot siya diya, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. So nagisgot siya end. The end. And then in verse 15, he's talking about Antichrist. Verse 15. When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place. Kinsa nang stand in the holy place? That is the abomination of desolation. Kinsa na? Si Antichrist, siya ang tao, giprophesy si Daniel nga mosulod sa gituwag holy place, ug iyang blaspheme ang holy place. Maghalad siya. I don't know sa iyang ihalad sa gituwag og temple, pero maghimo siya halad dito. So he's talking about the Antichrist. Again, the tribulation is mentioned in verses 21 and 29. Kung imong tan-awon basahon nimo ang 21 and 29, nagisgot siya diag tribulation. In verse 21, for them shall be great tribulation. Sa verse 29, mao gyapon immediately after the tribulation of those days. So, imong makita pa lang sa passage, sa context nini nga chapter, it is basically talking about the tribulation period. So, therefore, Matthew chapter 24 is to the tribulation sense. The below verses tells us that the tribulation sense will have to endure unto the end to be saved. Atong gibasa kay ganina, but he, verse number 13, yung makita, Matthew chapter 24, verse 13, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Mo ba din na sa itong panahon karon? Ingon ba dahil si Apostle Paul nga, you have to endure unto the end to be saved. Dili man ingon na. Ingon man sa ato ang passage, for by grace we are saved. Nahon ba natagluwas? Naluwas na tayo siya, for by grace are we saved through faith. Not of ourselves, not of our works. Kasi dili sa itong gagalingon, dili sa itong mahimo. It is the gift of God. So dito sa tribulation period siya, but he that endure unto the end, the same shall be saved. So kalainan, kadakos kalainan, ana. Kaya mong tanawon. Nagisgot siya og endurance. Now, unsa man ang endurance? Kanang word nga endure. Unsa din ang word nga endure? Now, endurance is a work and is not free grace. We know that endurance is a work because of 2 Timothy 2, 3, and 6, and then 2 Timothy 4 and 5. Makita nimo diha nga endure afflictions, endure hardness as the soldier of Jesus Christ. Can you imagine, ana? So, trabaho. So, dili sa ito, dili ingon ana, dili atong trabaho. Now, kini nga passage, kanina Hebrews, we know that the book of Hebrews refers to the tribulation because of the next verses that mention the last days. Hebrews 1:2, yung diha, hath in these last days spoken unto us by His Son. This is talking about last days. Hebrews chapter 2, verse number 5, for unto the angels hath He not put in subjection the world to come. The world to come. Dili karon, dili presente, kundi sa mga aabot nga panahon. But that's why Hebrews is the book of tribulation sense. Remember that Hebrews 1:1-6 tells us that in the tribulation, salvation is by faith and works. Also remember that Matthew chapter 24 prophesies that in the tribulation, it is by faith and works.
There are also verses in Revelation that make it clear that the tribulation sent is saved by faith and works. Notice the phrase, keep the commandments of God and the faith of Jesus. Asa ito na mabasa? Ato nang basahon. For example, Revelation 12:17. Revelation 12:17. Unsa ning Revelation? Mao na ni ang mga panghitabo, mga present nga panghitabo during sa tribulation period. Muna ang nasa Revelation. Revelation 12:17. Asi sulti sa Biblia. Muna ang kaluwasan nining mga tawhana, faith and works. Revelation 12:17. Asi sulti sa Revelation 12:17. It says, and the dragon was wroth with the woman is Israel, and we went to make war with this remnant, means the seed, the Jewish people, the remnant of her seed, which keep the commandments of God. You know, keep the commandments of God, and then have the testimony of Jesus Christ. Another passage, Revelation 14, verse number 12, it says, verse number 12, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. So, klaro kayo sa tribulation period. Okay? Another thing, at mga faith, and works. Klaro sa Biblia. Faith and works involved in the tribulation period. Ito makita. Again, the parable in Matthew chapter 25 about the 10 virgins. Daghan kinalibog nga passage. Grabe, nagkagubot ang mga Baptist bride ani nga passage because they claim nga sila daw ni Matthew chapter 25. Sila daw ning 10 virgins din Resulta din Matthew chapter 25. It talks about the 10 virgins is also referring to the tribulation. At makita in our belief na kining 10 virgins din it refers to the tribulation. It refers to the tribulation sense. We know this because the coming bridegroom in verse number 6, in Matthew chapter 25, then the virgins not being able to go to the wedding in verse 10 to 12, the virgins were shut out because they did not kept their lamps burning according to verse 1 to 10. Now, we know that the virgins in Matthew 25 are not the church. It's not the church sense because they follow the bride and her companions that are in the wedding according to Psalms 45:14. Kung imong tan-awon din Psalms 45, as muna siya gisulti din Dili ni siya church age sense. Kining 10 virgins din This is the tribulation sense. Psalms 45, verse 14. Psalms 45, verse number 14. Tingnan din she shall be brought unto the king in raiment of needlework. The virgins, her companions, that follow her shall be brought unto thee. So, doon ay mga virgins nga nagsunod, o sa iyang mga companions, nagsunod, kinsa ning her din another virgin, but pasabot the church age sense. So, ang mga virgins, yung mga Israelites people, or mga church, ang mga tribulation sense, they follow sa gitawag og virgin which is the bride of Christ, the church. Ato makita din So we know that the virgins in Matthew chapter 25 are not the church sense because they follow the bride and her companions that are in the wedding according to Psalms 45:14. Also the virgins follow the virgin and are the 144,000 Jews marked with God's seal during the time of the tribulation according to Revelation 7:3-8 and 14 verse 4. The church age saints are the bride of Christ, not the virgins according to Ephesians 5:22-32 and Revelation
19:7 to 9. So in the tribulation, anyone that does not support the Jews under the persecution of the Antichrist will not be saved according to Matthew 25:31 to 46. Muna ang problema sa atong panahon sa tribulation period. Ang mga Gentile people, once ilahang di natabangan ang mga Hudiyo sa persecution, gikan sa persecution ni Antichrist, lisod ang mga nasod masave niya nga panahon. Ang pamaagi lang nga ang mga kanasuran, mga hintil nga mga nasod, kung naay mga Hudiyo nga mokalagyaw sa ilang mga nasod, dapat ilang tabangan. Once nila tabangan, ang mga nasod moatubang siya sa gituwag judgment. Kung sa judgment, judgment of the goat and the sheep. At makita, judgment of the nation, manang gituwag sa Biblia, judgment of the nations. Hukman sa Ginoo ang mga kanasuran, ang sa tuo, karnero, ang sa wala kanding. So ang mga nasod nga diwa mutabang sa mga Hudiyo during this time nga nagkalagyo tungod sa persecution ni Antichrist, ang mga nasod nga di mutabang sa mga Hudiyo, tawgon sila nga butang sila sa wala ug tawgon silang kanding. Ang mga nasod nga niatiman sa mga Hudiyo, niatiman sila, nagpakaon sila nga preso, gibisita sa prisuhan, ilang gihatiman ang mga Hudiyo, ibutang sa tuo ug tawgon sila nga karnero. Dili ni hukom sa mga Kristohanon at nga panahon at sa atong panahon karon nga ikaw di kaluwas ari ka sa to luwas ka ari ka sa to karnero ka ikaw di kaluwas dili ka sa wala kanding ka dili na siya mao. Naghisgot na siya judgment of the nation. He's not talking about judgment of the church sense, because the judgment of the church is the judgment seat of Christ. Ato na hinumduman. Tako kay nagkalainan. Lahi itong judgment of the nation. Muna ilisod kayo, pag di ka rightly dividing the word of truth, you are not following 2 Timothy 2:15, rightly dividing the word of truth. Munang pataka ka og pang-angkon sa mga bersikulo bisag di na imuha. Bisag nagkasumpaki na. Paano ka mahimong karnero ka kay nagtabang? Inguna na ba atong kaluwasan sa church age? Mutabang ka sa mga Hudiyo. Mupakaon ka sa mga Hudiyo. Sininaan ni mga Hudiyo nga way suot. Di man inguna na atong salvation. Salvation gikan sa tribulation period na. Manay pa pagdili right division ang gamit. Magkalanrakas ang doktrina. So during tribulation, salvation is clearly by faith and works. Ato nang makita. Many verses sa Biblia. According to verses like Revelation 14:12, if you are saved, then you do not have to worry about tribulation because the church age sense is raptured out before the tribulation. Ayaw ka gool, if you are saved this morning, luwas ka, in this time period, di ka magproblema nga, di na ka maadto dito. Waon ka sa Ginoo, padulong gikan dia sa time sa rapture, waon ka sa Ginoo. Napatay na kan tan-aw din pero taas kayong panahon. Napay James 2:14 para ato i-discuss pero di natin i-discuss. At ito si millennium salvation. Number 4. Millennium salvation. Millennium salvation. Dinhi sa tumakita sa salvation dinhi, faith plus works, either faith plus works, faith and works, faith with works dinhi is faith alone. In the blood of Christ. Tribulation, faith, and works. Now, din sa millennium, it's work alone.
Kaya kalainan, sa Old Testament, salvation is faith plus works, faith and works, or faith with works. O sana, parehas sa siltanan. Sa ato sa Grace Church Age period, faith alone in the blood of Christ, in the gospel. Sa tribulation, faith in works. Sa millennium is work alone. Ganong work alone? Asa naman ang faith? Wala na ang faith, it is because naa si Kristo kauban. Kinahanglan pa ba pagtuo nga naa naman makita nila si Kristo face to face? Dili na kinahanglan pagtuo. Ang pagtuo, i-apply lang siya sa butang nga dili makita. No? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, muna ang pagtuo, applicable siya sa butang nga di mo makita. Wa kita sa Ginoo, wa kita ni Kristo, wa kita sa iyang gihimo, wa kita sa dugo niya, wa kita sa salvation, wa kita og langit, pero nituo ka. That's the application of faith. Pero ani nga time, naa na si Kristo, makita nila face to face, naa siya naghari sa tibuok kalibutan. So it is basically at mga it's works without faith. It's work alone. Naa tayo mga kuan na, dasantag mga passages niya. The last time period I will cover is the millennium, which is the period when Jesus Christ reigns for 1,000 years on this literal earth, according to Isaiah 9:7, Daniel 2:44, 7:13 and 14. Daghan pa diha bersikulo. The millennium is also called the kingdom of heaven. The constitution of the kingdom of heaven is described in Matthew chapter 5, 6, and 7. So makita ni mo ang tulo ka chapter, muna iyang constitution sa millennium. So in the millennium, if anyone calls his brother a fool, they will go to hell according to the below verses. At makita din ha. Matthew chapter 5:22, sisulti, but I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment, and whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council, but whosoever shall say, thou fool, shall be in danger in hell fire. Makita mo diha. Asa na? Dili na. Dili mo na ma-apply sa church age. Ang wakaran nga buang-buang ka. Di man ka ma-impyerno. Pero diri, sa constitution sa millennium, musulti ang mga tao sa iyang kauban, buang-buang ka, in danger of hellfire. Grabe ka kawan niya, grabe ka stricto din this time. You have to be a peacemaker. Di ka pwedeng basagulero ka sa panahon sa millennium. Dapat peace-loving, peacemaker kang klase sa tao during tribulation sa millennium. Dili pwede ni mga batasan sa mga tao karon nga grabe kay mga daot, di na impierno dito sa Ginoo sa millennium, impierno na dito sa makita da. If someone commits sin with his eyes or hands, they will go to hell. Ang resulta sa Biblia, ang ilang mga mata, ang ilang kamot makasala, adto sila impierno. Sa resulta sa Biblia, Matthew 5:29. And if thy right eye offend thee, pluck it out and cast it from thee, for it is profitable for thee that one of the members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. And if thy right hand offend thee, cut it off and cast it from thee, for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. So kuning ikaduha, pwede po ning possible po ning your hand, pwede po ning nasa tribulation. Kay basid natatakan ka sa ang kini, kuno theory lang ni. This is my opinion. Pwede kang matatakan sa Antichrist 666 sa kamot, pero kung kagusto nga ang tatak mo to kay impierno, pwede putloy mong kamot, wa na tatak. Pwede sa siyang opinion. Pero basically, kini siya nga doktrina para gid sa millennium. Pero pwede i-apply sa tribulation period. Na once matatakan ka, cut it off. Pag ay mo tatak na lang sa kamot, pero naas agtang, alis sa ulo na yung pulungan. So, di na yun. No.
Munang lisod kayo. Pero ingon sa Biblia, lisod kayo ang pagkuha sa kaluwasan sa tribulation period pagbalik. Pero this is the primary interpretation is that kini nga passage referring to millennium. Sa padiha Matthew 5:20 sa sulti diha, for I say unto thee, in the millennium one must excel in the righteousness in order to be worthy of the kingdom of heaven. So kinahanglan kang gusto kang ang mga tao sa millennium gusto silang malangit, kinahanglan ilang labuan ang pagkamatarong sa mga Parisiyo. Mulabaw ina pagkamatarong sa mga Parisiyo. 5:20 sa Matthew. For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribe and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. So yung sa Biblia, gusto ka nga mo sulod nini na dapat kinahanglan ang imong righteousness mo exceed sa gituwag righteousness of the Pharisees. So in other words, ang mga tao na diha, mga buot tarong. Mga matarong, sobra katarong. Tarong pa sila sa Parisiyo ug sa mga eskriba. Another, to be a child of God in the millennium saints must commit good works. Matthew chapter 5 verse 44 says, but I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you, that ye may be the children of your Father. Can you imagine, anak? Mo ba din na itong pagkaanak sa Ginoo karon di man? Nahimo tang anak sa Dios because sa diyang mituo kita sa gihimo ni Kristo sa Krus Kalbaryo, we are adopted. Na-adopted kita sa family of God. Pero diri lahi. Gusto kang mahimong anak sa Dios. Kung naay mo persecute nimo, buhati og maayo. Do good to them that hate you. Pray for them which despitefully use you and persecute you. Sisulti that ye may be the children of your Father which is in heaven, for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. Now, ato makita din in the next verses, ato makita, we see the millennium salvation is by walking righteously and living uprightly. Isaiah 33 verse 14, makita na to diha. Tindihan na din Isaiah chapter 2 verse 2 to 5. To be saved in the millennium, one must keep the law and learn righteousness. Isaiah 2 verse number 2. Yan ako nibasahan pati asa. In the millennium, faith will not be necessary because everyone will see Jesus Christ. Ano man, ato ning gitunan tumilabay, nga during this time, wala na Biblia. Nga naman wala na Biblia, ang Biblia gisulat ta sa Ginoo sa mga kasing-kasing sa tao. Ato nang gibasa Hebrews 8 verse number 10. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my laws into their minds and write them into their hearts, and I will be to them a God, and they shall to be me a people, and they shall not teach every man his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me, from the least to the greatest. Ito makita din Remember that the definition of faith is something hoped for and not seen, according to the next verse. Therefore, the millennium saints does not need to have faith, since he actually sees Jesus Christ face to face. Ito nang hikot ko ang verse. Temple worship and sacrifices will come back during the millennium. Tindigana din Daghang mga reason. So it is absolutely impossible to say that the millennium saints will be saved just like the church age. Saints are saved today. Imposible kayo nga ang mga millennium saints will be saved just like the church age saints are saved today, which is true faith in the finished work of Jesus Christ alone without works. The Bible clearly teaches that the millennium saints are saved by works without faith. It is time to put away all private interpretations
and simply believe what the Bible says, while keeping in mind we are commanded to study and rightly divide the word of truth according sa tuang text 2 Timothy 2:15. So lisod sabton sa mga tao nga dili born again, dili saved, unsaved nga mga tao. Lisod di sabton nga klase sa doktrina sa mga unsaved nga mga tao. It's hard to comprehend ining klase sa doktrina. But gusto kang masabtan mo ni nga doktrina ni, you must be saved. Sa unsang pamagi, sa church age period, faith alone in the blood of Christ. Di paagas na ni Kristo yan dugos kus kalbayo, namatay na, gilubong na siya, nabanaw na siya para ikaw makabaton sa tinud-anay o libre nga kaluwasan.